Hey guys, welcome back to my channel. This is me, White Nara. So today we are at Kullu Mela, People Mela, and Dishara Mela से थोड़ा छोटा होता है guys. So I'm here with my sister. So let me show you कि मैं मेला में क्या क्या करती हूँ. कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है करने को, लेकिन let's see हम क्या करते हैं. So मेला एंटर करते हैं guys. We did our first purchase. किसा? First purchase देना. कैसा जी first purchase ice cream. Guys ये तो मेला में सिर्फ खाने आए हैं, खाने. हमारा खर्च भी एक ही ले देखो गाइस 100 रुपए जो भी लेगा 100 रुपए खा जाए अम्मा खर्च है अम्मा बर्गर मर्दा अम्मा बर्गर नहीं कहते इसको कहते हैं बुर्गिर बुर्गिर खाने जा रहे गाइस हम लोग मेला से सामान ले लिया है तो गाइस कोक मुझे बाहर से बाय करना पड़ा बिकॉज BK doesn't have coke. They don't serve coke today. I don't know why, but I think my order is getting ready. So guys, we are looking at the carpets and the doormats and stuff like that. Come back. Voila. Okay guys, तो मैं पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट करना है. So I'm here to buy this. बड़ा स्प्लेंडर है. Rama, what should I call in Hindi? कल्ला बोलते हैं ना भाई हिंदी में. गला ले भाई साहब. सांड भाई साहब. I think it's lost. So guys, हम लोग ये ले रहे हैं. Thank you. So guys, finally the shopping is done and look at the background, like it's really cool. It's Dalpur. Thank you. Perfect timing. So I bought some stuff and I'm so tired, and after this I'm gonna have coffee
Like, let's go grab a coffee and then we'll talk after that. I'm exhausted already. I was craving for golgappa and here I am. He's setting up my place. I'm gonna have golgappa. See? Ama burger şimdi de burger. Combo de. So Burger King ho gaya guys, and I had ice latte which is really good, and now we are going back home to see you guys there. I'm back at home and today was really a nice day with my mom and sister, and weather was really good. We did a lot of shopping from the Mela, and curtains liye guys, chadar liya, flowers liye, pots liye, chairs liye, and then what? Toothpick मिल रहा था guys 10 रुपए में, so वो वाला लिया. And then what? Yeah, मतलब ऐसे छोटे छोटे किचन का सामान वगैरह फिर और ज़्यादा लिया है. And ये मेला वाला vlog ना guys, it was shot in like 3 different days, like one at before noon, and then one was like afternoon, and then one around evening. So ये 3 दिन का vlog मैंने अलग अलग करके शॉर्ट करके एक ही व्लॉग में डाल दिया, बिकॉज फर्स्ट डे में कैसंग और मैंने हमने ज़्यादा नहीं घूमा गाइस, एंड सेकेंड डे पे लाइक सामान ख़रीदा था मॉम और मैंने, तो सामान चकने उसके लाइक सामान चकने के वो बिज़ी होने के क्या कहते हैं, I got busy and I couldn't able to shoot. That was it. And today I tried my best to like capture all the moments and the beautiful like what the flower shop and that जो भी है मेला में, तो सब I tried my best. So hope you guys enjoy my vlog and see you guys in my next vlog. So my next vlog is gonna be a travel vlog. Yep, yeah. So see you guys in my next vlog. So till then, take care, love y'all. Bye bye.